A very good morning, my dear children. So in today's video we are going to learn about certain numericals which we will come across from the chapter of chemical kinetics. Okay, so chemical kinetics is the chapter which mainly deals about what? Yes, it deals about rates of reactions and it is mainly a time dependent phenomenon, isn't it? Okay, change in concentration of reactants and products per unit time. Okay, that means we call it as what? In other words, rates of reactions. Okay, so chemical kinetics mainly deals with rates of reactions. Okay, how to express the rate of disappearance of reactants and rate of appearance of products. Okay, now and we are also going to discuss about rate law expression, how to write rate law expression for a given reaction. Okay, and we are going to learn about different types of reactions. Okay, and we will be having different orders of reaction. What is the order of a reaction? Okay, and what will be the molecularity and what will be the half-life period for a given reaction. Okay, so like this you have different types of reactions. Okay, different types of topics you will be coming across. Okay, so in this video we are going to learn about certain important numericals which you will be coming across, different types of numericals, so that within very less time we can learn more from this video. I request all the students to please kindly watch the video until the end. Until the end of the video you will be finding all types of numericals will be covered. Okay, so let us start without any delay. Let us start. Okay, chemical kinetics is the chapter which we are going to learn for today. Chemical kinetics. Okay, now. So chemical kinetics means what? I'm not going to tell any kind of synopsis, as I already told you. Okay, we will be learning only about numericals. Okay, so numericals, important numericals on the topic, previous EAMCET questions and all we will learn. Okay, the chapter is not hard, my dear children. Please remember, it is very easy actually if you understand the small concepts. Okay, that will be very much important for you, right? So let us deal with the first question. For a chemical reaction, 2x plus y gives rise to z. 2x plus y gives rise to z. Like this one chemical equation is given. The rate of appearance of z. The rate of appearance of z. The rate of appearance. Please understand the concept carefully. The rate of appearance of z. Here z is product. 2x and y are what? Reactants. Rate of appearance of z. It is given how much? 0.05 moles per liters per minute, I think. Yes, 0.05 moles per liters per minute. Okay, moles per liters per minute. Then the rate of disappearance of x will be how much? Then the rate of disappearance of x. See, actually reactants disappear and slowly products will form. Okay, so here he is asking about what? Rate of disappearance of x will be dash. Okay, so options are given like this: 0.05, option A 0.05 moles per liters per minute, moles per liters per minute, and option B 0.005, 0.005. Again units are same. I am not writing the units, please check. Option C is 0.1 moles per liters per minute, and option D is 0.25. Okay, 0.25. So how to do this numerical? What is the equation which is given to you? Solution I will do it this side. Okay, now solution. What is the equation given to you? 2x plus y. 2x plus y gives rise to z. Okay, now 2x plus y gives rise to z. So how you are going to write rate of reaction expression for this? Okay, how you are going to write?
See, as they are reactants, dx by dt you will write, and for reactants you will keep minus sign. So minus half dx by dt is equal to minus, here no coefficient is there, nothing you will write, here nothing you will write as coefficient, minus dy by dt is equal to, for products you will keep plus sign only because they are forming, they are newly formed. Okay, so that is equal to what? Dz by dt. This is the expression for what? Rate of reaction expression. Okay, so here what is given there? Yes, these two are equal. Okay, now these two are equal, we have to equate them. So minus dx by dt is equal to, sorry, minus half dx by dt is equal to what? Dz by dt. We are comparing these two relations only because the relation is asked in between what? X and z. Z is given, they are asking for x. Appearance of z is given, means rate of reaction of z is given. Okay, x they are asking. This 2 let us bring to that side. So minus of dx by dt is equal to what? 2 into dz by dt. And what is given? Dz by dt is given how much? 0.05. Okay, so rate of disappearance of x means dx by dt only, nothing but, is equal to 2 into 0.05. Okay, 0.05 which is equal to what? 0.10. Okay, now 0.10 moles per liters per minute. Moles per liters per minute. So answer is what? 0.10 means 0.1. So option C you will get. Okay, now so you have to write rates of reaction expressions like this. For reactants you will keep minus sign and coefficient has to be written in the denominator. Okay, please remember. For products you need to keep plus sign only, and coefficients however you will be writing in the denominator only. Okay, so this is the way to write rate of reaction expression. Okay, so let us move on to the second question. Way of questioning will be like this only. That's why I am dealing with only questions, so that it will be very much beneficial for you to understand the concepts easily. Second question. A gaseous reaction A2 gives rise to B plus half C. Like this one reaction is given. All are gases only. Okay, now all are gases only. Okay, the question is what? It shows increase in pressure from 100 mm to 120 mm. There is an increase in pressure. There is an increase in pressure, it seems. For this gaseous reaction, pressure is increased. From where? From 100 mm to 120 mm. Pressure is increased from 100 mm to 120 mm. Okay, in 5 minutes. That too in how much time? In 5 minutes. Always kinetics is a time dependent phenomenon. So time they will give. The rate of disappearance of A2 is. Question is what? The rate of disappearance of A2 is dash. The rate of disappearance of A2 is. Okay, now the rate of disappearance of A2 is dash. Options are given like this. What are the options? 4 millimeters per minute, 4 mm per minute. Option B, 8 mm per minute, 8 mm per minute. Option C, 16. Option D, 22. Sorry, 2 mm per minute. Okay, so how you are going to do this numerical? Same like the first one only. Okay, A2 gives rise to B plus half C. What is the equation given to you? A2 gives rise to B plus half C. Okay, now A2 gives rise to solution. How you have to do? A2 gives rise to B plus half C. All are gases only, so effect of pressure will be there. Okay, now so initially how much was the pressure? Let us check. Initially we will write like this. Initially the pressure was how much?
for reactants pressure is 100 mm it is given. Okay, so initially for products there is no change in the pressure. After 5 minutes, so how much time? After 5 minutes. Okay, now after 5 minutes pressure is 120 mm. Okay, so for B and half C, for products how you will write the pressure? For pressure B, for B pressure let it be P only. For C let it be half P because coefficient is there here. Okay, now isn't it or not? After 5 minutes pressure is 120 for reactants A, and we don't know the pressure of products. So as for B no coefficient is there, we kept P only. For C coefficient is half, so we kept half P. Okay, so now total pressure is equal to how much? Total pressure. Okay, what he is asking for? The rate of disappearance of A2. We have to find what? Decrease in pressure for A2. Okay, now rate of disappearance of A2 means decrease in pressure for A2 you have to find. Okay, so total pressure first let us find out. Actually here 120 it is given, but we will equate it to 120. Instead of taking like this after 5 minutes, let the pressure be 100 minus P. Okay, now let the pressure be what? 100 minus P. So now we will equate it like this. Total pressure is how much? 100 minus P plus half P. Total pressure of reactants and products. Okay, so P gets cancelled. So that is equal to what? 100 plus half P. This is equal to what? This is equal to 120, which is given in the question. Okay, so half P is equal to how much? 120 minus 100. That is equal to 20. Okay, P is equal to how much? 40. Okay, so P is equal to 40. So decrease in pressure of A2 is how much? 40. Okay, now therefore this how you have to consider? Decrease in pressure of A2. Decrease in pressure of reactant A2 is equal to 40. Okay, now it has decreased to 40. So rate of disappearance of A2. Okay, now question here this line I am rubbing. Rate of disappearance of A2 he is asking to find. Means within 5 minutes, no, it took 5 minutes for the disappearance of A2. So with this pressure how much rate? With what rate it is disappearing? You have to find dx by dt. Therefore rate of disappearance of A2. Rate of disappearance of A2 is equal to how much? dA by dA2 by dt. That is equal to 40 by 5. 40 by 5 is equal to how much? 8 minutes. Okay, so answer is what? 8 mm per minute. Actually 8 minutes not 8 mm per minute. Okay, now 8 mm per minute. So option is what? B. Okay, so like this kind of questions you will be getting. Okay, so let us move on to the third question, my dear children. For third question, once you check, what is the third question? Okay, so for the reaction, one reaction is given, N2O4 gives rise to 2N2O4 gives rise to 4NO2. Like this one reaction is given. Okay, given that for this reaction, given that minus DN2O4 by dt is equal to K, it seems. Okay, now and d of NO2 by dt it is given as what? K dash. Okay, now K dash. Then they are asking for the relation between K and K dash. Okay, now then they are asking for the relation between K and K dash. Then options are given like this. Then like that only question is given, and options are given what? Then dash. That is the question. Options are
Option A is what? K dash is equal to 2K. K dash is equal to 2K. Option B, K dash is equal to K. Option C, 2K dash is equal to K. 2K dash is equal to K. Option D, K dash is equal to half K. Like this, 4 options are given. You have to find the relation between K and K dash. Okay, so just you need to write what? Rate of reaction, expression you need to write. Okay, now expression for rate of reaction. Okay, then you have to just relate K and K dash with one relation. What you are going to get once check. Rate of reaction, expression. What is this equation which is given to us? Yes, solution once check. Equation is 2N2O4 gives rise to what? 4NO2. Okay, so for this rate of reaction expression you have to write. How you are going to write? Minus half dN2O4 by dt is equal to what? 1 by 4. This is product, so plus only you have to keep. For reactants only minus sign you have to keep, and coefficient you have to written as 1 by that number. Okay, so 1 by 4 dNO2 by dt. Okay, so if you are going to cross half and 1 by 4, like this, ones are, twos are. Okay, so minus dN2O4 by dt is equal to what? Is equal to 1 by 2 dNO2 by dt. Okay, so this is the relation which we got. Now he has given this value as what? K. K is equal to this value, he gave it as what? K dash. Okay, so 1 by 2 is left there. 1 by 2 K dash. Okay, so if you cross multiply, K dash is equal to 2K you are getting. So answer what you are getting? A. Option A you are getting. Okay, now option A. Okay, so like this kind of numericals, small numericals you will be getting, dear children. So you have to do. Right, next question number 4. Okay, question number 4. The rate constant of first order reaction. The rate constant. Okay, now the rate constant of first order reaction. The rate constant of first order reaction is 20 into 10 to the power of minus 5 second power minus 1. Okay, and initial concentration is given. Initial concentration is given how much? 0.10. And initial concentration, full word I am not writing, please check. Initial concentration is equal to how much? 0.10 moles per liters. Moles per liters. Okay, then what is the question? The initial rate is how much? Then the initial rate is dash. That is the question given to you. Options are given as option A 2 into 10 power minus 6. 2 into 10 power minus 6 moles per liters per second. Moles per liters per second. Option B 10 power minus 6. Units same. Option C 1.5 into 10 power minus 6. Okay, and option D 0.5 into 10 power minus 6. Okay, so you have to check with the answer. So according to rate law, please recall rate law. What is rate law? Rate of a reaction is directly proportional to concentration power N. Okay, now R is directly proportional to what? Concentration whole power N, where N is order of the reaction. Okay, so here it is given what? First order reaction. So N is equal to 1. Okay, and initial concentration also given 20 into 10 power minus 5. Okay, so R is equal to, and rate constant also
So rate constant is given as 20 into 10 power minus 5. Concentration is 0.10. If you remove this proportionality constant, you are going to keep constant K, which is called as what? Rate constant. Rate constant into concentration whole power n. This is rate law. This is called as what? Rate law. Okay. So here n is 1. You know that. Okay. Now in this rate law expression for first ordered reactions, they gave n is equal to 1. No. First order means n is equal to 1. Okay. K value they gave it as K is 20 into 10 power minus 5. And concentration given how much? Concentration given as 0.10. 0.1 we will take. Okay. So just multiply. Rate you will get. Okay. If you multiply all the three, you will get the rate of that reaction. R is equal to what? R is equals to K into concentration whole power n. Please remember this formula. Okay, R is equals to K value is how much? 20 into 10 power minus 5 into concentration is 0.1 whole power 1 only. Yeah, order is 1. This 0.1 you can write it as 10 power minus 1. So 20 into 10 power minus 6 is the answer. Okay, now 20 into 0.1 it is given, 0.1. Yes. So 20 into 10 power minus 6. Okay. 20 into 10 power minus 6 is the answer. But here given 2 into 10 power minus 6. I think I wrote wrong. This is 20 into. Option A. One step correct only. The 0.1 we have written as 10 power minus 1. Okay. So option A will come. Okay, now 20 into 10 power minus 6. What are the units for rate of reaction? Moles per liters per second. Okay, now units are what? Moles per liters per second. Okay, so this is your fourth question. Now let us move on to the fifth question. Okay, fifth question. The chemical reaction 2O3 gives rise to 3O2. Okay, now 2O3 ozone gives rise to 3O2. Like this reaction is given. Okay, it proceeds as follows. The reaction proceeds as follows, it seems. Proceeds as follows. That means he gave the mechanism of that reaction. Okay, so how it follows? First equation is given as O3 gives rise to O2. O2 plus nascent O. O3 gives rise to O2 plus nascent oxygen. Only single oxygen if it is given, you call it as what? Nascent oxygen. Okay, so this is given as what? Fast step. This is given as fast step, it seems. Okay, and another equation is also given. O plus O3 gives rise to 2O2. O plus O3 gives rise to 2O2. This is slow step. And you have to remember that slow step is called as what? Rate determining step, RDS. You call it as what? RDS, rate determining step. Okay, so that is given to us. Now what is the question asked? What ఇచ్చింది అది ఇచ్చాడు. స్లో స్టెప్ ఇచ్చాడు, ఫాస్ట్ స్టెప్ ఇచ్చాడు. సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడో చూడండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఈజ్ రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ బి. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి ద రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్? రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ బి డాష్. రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ బి డాష్. రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి? ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ O3 whole square. O3 whole square. Option B, R is equals to K into O3 whole square. O3 whole square into O2 power minus 1. O2 power minus 1. Okay, అది ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ సి ఏమి ఇచ్చారు? ఆప్షన్ సి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ O3 ఇంటూ O2.
ఆప్షన్ డి అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఓకేనా, ఆప్షన్ డి అన్ప్రెడిక్టబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాయాలి? ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఎన్, అంటే కోఫిషియంట్స్లో ఉన్నవి పవర్స్లో రాయాలి. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ఈవెన్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆల్సో యూ హ్యావ్ రిటర్న్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. కోఫిషియంట్స్లో ఉన్నవి ఏం చేస్తాం? పవర్స్లో రాస్తాం. ఓకే, సో చెక్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఆర్డిఎస్ అంటే రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఓకే, అసలు యాక్చువల్గా మెకానిజంలో ఉన్న రెండిట్లకి రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తే ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. స్లో స్టెప్కి ఫస్ట్ రాద్దాం. ఓకే, డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ స్లో స్టెప్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. సో దానికి రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం. స్లో స్టెప్ ఏంటి? ఇక్కడ సొల్యూషన్ చేస్తున్నాను చూడండి. O ప్లస్ O3 గివ్స్ రైజ్ టు 2O2 అన్నది స్లో స్టెప్. ఓకేనా, సో ఇందులో మనం రియాక్టెంట్స్ ఒక్కదానికే రేట్లో రాస్తాం, ప్రోడక్ట్స్తో మనకు అసలు ఏం సంబంధం ఉండదు. ఎందుకంటే రేట్లో ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, సారీ ఇక్కడ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ పవర్ ఎన్ కదా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ రెండు కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, రెండు రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ, ఓకేనా, కే ఇంటూ ఇక్కడేమో ఓ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంది, O3 కూడా ఉంది. సో నేసెంట్ ఆక్సిజన్ కోఫిషియంట్స్ ఏం లేవు, సో పవర్లో 1 రాసినా రాయిపోయినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ సెకండ్ రియాక్టెంట్ వచ్చేసి O3. ఓకే, సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కింద చూసుకుందాం. ఓకే, సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది. ఇందులోంచి నేసెంట్ ఆక్సిజన్ టర్మ్ని బయటకి రాయండి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఇదంతా ఆర్ డివైడెడ్ బై కే ఇంటూ O3 అవుతుంది. అవునా, జస్ట్ నేను నేసెంట్ ఆక్సిజన్ టర్మ్ని బయటికి రాశాను. ఓకే, సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ as ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఫర్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ expression we will write. For this fast reaction which is given to us, we will write equilibrium constant expression. So for this K is equal to what? First products we will write and then reactants we will write. Products ఏమో న్యూమరేటర్లో రాస్తాము, రియాక్టెంట్స్ ఏమో డినోమినేటర్లో రాస్తాం. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్స్ న్యూమరేటర్లో, డినోమినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాస్తే, ఓకే, ఇందులోంచి మళ్ళీ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ని బయటికి తీయండి. ఇందాక ఈక్వేషన్లో కూడా నేసెంట్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ని మనం బయటికి రాసాం. సో ఇది బయటికి తీయాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. K ఇంటూ O3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు O2 ఇంటూ O. ఇందులోంచి ఓన్లీ O కావాలనుకుంటే O ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ O3 బై O2 వస్తుంది. ఇదేమో సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లోనే నేసెంట్ ఆక్సిజన్ టర్మ్ ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కూడా నేసెంట్ ఆక్సిజన్ టర్మ్ ఉంది. సో ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. సో ఈక్వేటింగ్ 1 and 2. ఓకేనా, ఈక్వేటింగ్ 1 and 2 వాట్ వీ విల్ గెట్? ఆర్ బై KO3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KO3 బై O2. సో ఇందులోంచి ఆర్ ఒకటి తీసుకుంటే, ఓకేనా, ఆర్ ఒకటి తీసుకుంటే జస్ట్ ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KO3 మళ్ళీ KO3 అంటే K స్క్వేర్. K స్క్వేర్ అన్నా K అన్నా మళ్ళీ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. ఓకేనా, KO3 ఇంటూ O3 బై O2. ఓకే, సో K స్క్వేర్ అన్నా నేను K అనే రాసుకుంటాను. ఓకే, K ఇంటూ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూనే కదా, అది కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ నంబరే. సో O3 హోల్ స్క్వేర్ బై O2 వచ్చింది. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? KO3 హోల్ స్క్వేర్, O2ని పైన రాస్తే O2 పవర్ -1 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్ ఎందులో ఉందో చూడండి. ఈ ఆప్షన్ ABCD ఆప్షన్స్లో ఈ ఆప్షన్ ఎందులో ఉంది? ఆప్షన్ బిలో ఉంది. దెర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఆప్షన్ బిలో ఉంది. జనరల్గా డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఈజ్ నెగటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ పవర్లో -1 వచ్చింది చూడండి.
decomposition of ozone is a negative ordered reaction. ఓకేనా? సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 5th question. ఓకే, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ నౌ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో టు 6th question. 6th question చూడండి. వాట్ ఈజ్ 6th question ఫర్ యూ? yes, rate of decomposition of NH3, okay na, is zero ordered. What are the rates of production of N2 and H2 if K value is given? Okay na, rate of question చూడండి, rate of decomposition of NH3 is zero ordered reaction anta, zero ordered reaction. Okay, then what are the rates of production of H2 and N2 and H2 if K is 2.5 into K value ఇచ్చాడు 2.5 into 10 to the power of -4 moles per liters per second, -4 moles per liter per second. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి రాయాలి? డికంపోజిషన్ ఆఫ్ NH3 అంటే ఏంటి? N2 ప్లస్ 2NH3 గివ్స్ రైస్ టు N2 ప్లస్ 3H2. సొల్యూషన్ చూడండి, ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి? డికంపోజిషన్ ఆఫ్ NH3 అంటే 2NH3 గివ్స్ రైస్ టు N2 ప్లస్ 3H2. ఓకేనా? N2 ప్లస్ 3H2. సో దీనికి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే, రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ N. ఓకేనా? సో K ఇంటూ NH3 పవర్ N అని రాయాలి. ఓకే, K ఇంటూ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ వాట్? సోడియం, అమోనియా. ఓకే, పవర్ 0, ఇట్ ఈస్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇదైతే రాయక్కర్లేదు, ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వెళ్ళిపోదాం. రేట్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ NH3. ఓకేనా? సో ఇది జీరో ఆర్డర్డ్ అన్నప్పుడు R ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? స్మాల్ r రాసుకుందాం బెటర్. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH3 పవర్ 0, రియాక్టెంట్ పవర్ 0 అంటే ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా K ఇంటూ అని వస్తుంది కదా, K ఇంటూ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇంటూ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ N. ఓకే, సో అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1 కదా, అంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఏమొస్తుంది? R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K వస్తుంది. అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైంది? రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్. జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్కి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K అవుతుంది. ఓకేనా? ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫర్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్, rate is equal to rate constant. Okay na, rate is equal to what? Rate constant. Okay, so ఇప్పుడు rate of reaction expression రాయండి. R for formation of N2 and H2, R is equals to dN2 by dt. Okay, dN2 by dt plus 1/3 dH2 by dt plus is equal to 1/3. ఇక్కడ 3H2 ఉంది కాబట్టి 1/3 రాయాలి. dH2 by dt. ఇది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇది దేనికి ఈక్వల్? రేట్ కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ కదా. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు. ఓకేనా? మనకి జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ అని ఇవ్వడం వల్ల R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K అని తెలిసింది. Rని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు K వాల్యూ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? 2.5 ఇంటూ 10 to the power of -4 అని ఇచ్చాడు. 2.5 ఇంటూ 10 to the power of -4. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? రేట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ N2 అండ్ H2. సో ఈ వాల్యూ N2కి ఇంతే. ఓకేనా? రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ N2 అంటే ఇదే dN2 by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dN2 by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5 ఇంటూ 10 to the power of -4.
అలాగే రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ H2, నేను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా. 2.5 × 10⁻⁴ అలా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 4 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. N2కి ఎంత, అలాగే హైడ్రోజన్కి ఎంత. రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1/3 ఇంటూ అని చెయ్యాలి. 1/3 dH2/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5 × 10⁻⁴. అంటే ఉట్టిగా ఈ 3 మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట. దట్ ఇంప్లైస్ dH2/dt ఎంత అవుతుంది, dH2/dt ఈజ్ 7.5 × 10⁻⁴. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ N2 ఏమో దిస్ మచ్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ H2 విల్ బి 7.5 × 10⁻⁴ అనమాట. సో ఆ 2 వాల్యూస్ ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాడు. నేనైతే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రాయట్లేదు, మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద క్వశ్చనింగ్. ఇది 2007 EAMCET-లో ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్. అండ్ నెక్స్ట్ 7th వన్. ఓకే, 7th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్ కరెక్ట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. కరెక్ట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ అంట. ఓకే, కరెక్ట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ, ఇక్కడేమో log A - x, ఇక్కడ టైం, y యాక్సిస్లో టైం టేకెన్, x యాక్సిస్లో log A - x. ఓకే, ప్లాట్ ఏమో ఇలా ఇచ్చాడు, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అండ్ ఆప్షన్ బి కూడా అలాగే, ప్లాట్ ఈజ్ బిట్వీన్ log A - x అండ్ టైం టేకెన్. Plot is in between log A - x and time taken parallel to x axis. ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్కి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా, గ్రాఫ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. జస్ట్ మీరు రికగ్నైజ్ చేయండి చాలు, log A - x టైం. ఓకే, this is only the correct answer. C is the correct answer. Okay, option D ఏమి ఇచ్చాడు, A - x, log A - x టైం. సారీ, ఉట్టిగా A - x, not log A - x, ఉట్టి log A - x టైం. సో ఆన్సర్ ఈస్ D, C, sorry, answer is C. Just remember the graph. Okay, that will be very much important for you. Okay, next, coming to 8th question. In a reaction, acidified hydrogen peroxide. ఓకే నా ఒకసారి చూడండి, ఈక్వేషన్ రాస్తాను. దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఓకే, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ఏ రియాక్షన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ formed rises from 0 to 10⁻⁵ moles per decimeter cube in 10 seconds అంట. ఎస్, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఆన్సర్ చిన్నదే ఉంటుంది కానీ క్వశ్చనే కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది. ఇన్ ఏ రియాక్షన్ H2O2, in a reaction of H2O2, in a reaction of H2O2 with, in a reaction of H2O2 with potassium iodide with Ki. Okay, the concentration of iodine formed rises from, the concentration of iodine formed rises from 0 to 10⁻⁵, 0 నుంచి 10⁻⁵ moles per decimeter cube per second in 10 seconds అంట. in 10 seconds, 10 secondsలో రైజ్ అయింది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ రైజ్ అయింది. ఓకే, 0 నుంచి 10⁻⁵కి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, వాట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్.
ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు రేట్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆర్డర్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వీడియోని కంపల్సరీగా ఎండ్ వరకు చూస్తేనే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ లెంగ్దీ వీడియో అయినా కూడా ఇట్ విల్ బీ కీపింగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ మైండ్. టీచర్స్ విల్ టీచ్ లెసన్స్ కీపింగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ద వీడియో ఈజ్ లెంగ్దీ ఆల్సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు? 10 power minus 6, 10 power 6, 10 power minus 6 moles per decimeter cube per second. యూనిట్స్ అన్నిటికీ రాయట్లేదు నేను, చూసుకోండి. 10 power 6, ఆప్షన్ సి 10 power minus 5, ఆప్షన్ డి 10 power 4, ఆప్షన్ డి 10 power 4. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి ఈ ఫార్ములా, ఇది ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలి? సమ్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి. 2i మైనస్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాడు వాడే. 2i మైనస్ ప్లస్ అక్కడ ఏంటి రియాక్ట్ అవుతుంది? H2O2 కదా, H2O2 ప్లస్ 2H ప్లస్ H2O2 ప్లస్ 2H ప్లస్ 2H ప్లస్ గివ్స్ రైస్ టు I2 ప్లస్ 2H2O, I2 ప్లస్ 2H2O. ఇది ఈక్వేషన్ కూడా వాడే ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఫార్మ్డ్ అంటున్నాడు. అంటే అయోడిన్ ఫార్మేషన్కి కాన్సన్ట్రేషన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దేనికి రాయాలి? అయోడిన్ ఒక్కదానికి రాయాలి, అన్నిటికీ రాయక్కర్లేదు. అంటే మైనస్ డిఐ మైనస్ బై డిటి మైనస్ DH2O2/dt అది రాస్తాం. యాక్చువల్గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే D/dtలు, అవేమో కాన్సన్ట్రేషన్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ అయోడిన్ ఒక్కదాని గురించి అడిగాడు కదా, సో మిగిలిన వాటికి రాయొద్దు. సో DI2/dt. ఓకే, ఇదే రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ I2 అనమాట. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 10 power minus 5, 0 నుంచి 10 power minus 5గా మారింది. ఓకే, 0 to 10 power minus 5 ఇన్ 10 seconds. కాబట్టి టైం ఎంత? 10 seconds. అంటే 10 power minus 5 ఇంటూ 10 power minus 1. ఈ పవర్ 10 పైకి తీసుకెళ్తే 10 power minus 1 అవుతుంది. అంటే 10 power minus 6 అవుతుంది ఆన్సర్. అంటే ఆన్సర్ ఏ. చూసారా, క్వశ్చన్ రాయడానికే టైం పట్టింది కానీ సొల్యూషన్ చాలా ఈజీ. T/dt ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? కాన్సన్ట్రేషన్ dx అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. dt అంటే ఏంటి? టైం టేకెన్. సో చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో 10 power minus 5 వేసుకోవాలి. ఓకే, టైం టేకెన్ ఏమో 10 seconds అని ఇచ్చాడు. సో డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ just simplify, you will get the answer. Okay, and next 9th question once you check. Okay, given a plus 3b gives rise to 2c, a plus 3b gives rise to 2c ano okay equation ichcharu. Okay, so also given minus d of da/dt is equal to ఎంత ఇచ్చాడు? 3 into 10 power minus 3 moles per liters per minute, మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పర్ మినిట్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మైనస్ dB/dt, మైనస్ dB/dt. ఓకే, ఆప్షన్స్ చూడండి. 3 into 10 power minus 3, 9 into 10 power minus 3, 10 power minus 3, 1.5 into 10 power minus 3. ఓకేనా? 1.5 into 10 power minus 3 చెప్పండి. సో ఇది ఈక్వల్ టు ఇది కదా, దీనికి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి. ఓకేనా? మైనస్ dA/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/3 dB/dt. ఓకే, మైనస్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాం. dB/dt కావాలి. ఓకేనా? dB/dt కావాలంటే 3 into చేయాలి. dB/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 3 into dA/dt అనమాట. ఓకేనా? dA/dt ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 3 into 10 power minus 3 అని ఇచ్చాడు. అంటే 3 into ఈ వాల్యూ 3 into 10 power minus 3 అంటే ఎంత వస్తుంది? 9 into 10 power minus 3 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? బి అవుతుంది.
Answer B. Okay, so like this kind of numericals you will get. Okay, and next 10th question చూడండి. In the sequence of reactions, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు, జేఈ మెయిన్స్కి కూడా యూజ్ అవుతాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, సో 10th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, ఏ నుంచి బీకి రేట్ కాన్స్టెంట్ K1 అని ఇచ్చాడు, బి నుంచి సికి K2, బి టు సి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ K2, సి టు డి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ K3. ఓకే, అండ్ గివెన్ ఆల్సో గివెన్ వాట్, గివెన్ K3 greater than K2 greater than K1, K3 greater than K2 greater than K1. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, దెన్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ ఈజ్ డాష్, దెన్ ఆర్డిఎస్ ఈజ్ డాష్. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆర్డిఎస్ అంటే ఏంటి, రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఓకే, ఏ టు బియా, బి టు సియా. ఓకే, రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ ఏది, సి టు డియా, బి టు సియా. బి టు సి. ఆప్షన్ డి ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ టు డి. చెప్పండి. రిమెంబర్, ఇఫ్ కే ఈజ్ లీస్ట్ వాల్యూ దెన్ slowest step is RDS. Lower the rate constant value, slow will be the reaction. Lower the rate constant value. Okay, lower the rate constant value. అన్నిటికంటే లోవర్ వాల్యూ దేనికి ఉంది, K1కి లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంది. సో ఏ టు బి అనేది RDS అవుతుంది. ఓకే, దేనికైతే K1 వాల్యూ K వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో ఆ స్టెప్పే రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు K వాల్యూ అన్నిటికన్నా తక్కువ అని ఇచ్చాడు, K1 తక్కువ అన్నిటికన్నా. K1 అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఏ టు బి మధ్యలో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఎలా రాసుకుంటారు, ఇక్కడ హింట్ రాసుకోండి. హింట్ ఏమని రాసుకుంటారు, లోయెస్ట్ K వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోయెస్ట్ స్టెప్, స్లోయెస్ట్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఓకేనా, స్లోయెస్ట్ రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్, అది 10th వన్. సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, ఏ టు బిఏ లోయెస్ట్ ఆర్డిఎస్ అవుతుంది, రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ అవుతుంది. ఓకే, అదే 10th క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ 11th వన్. లెట్స్ చెక్ విత్ ద 11th క్వశ్చన్. ఓకే, 11th క్వశ్చన్. In which of the following cases does the reaction go farthest to completion? Okay, in which of the following cases? Okay, reaction complete అయిపోతుంది. The reaction goes farthest to completion. The reaction goes farthest to completion. ఓకే, అది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆప్షన్ ఏ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻², ఆప్షన్ సి K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఆప్షన్ డి K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే K వాల్యూ హయ్యెస్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా, హింట్ రాసుకోండి. ఓకే, హయ్యర్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ మోర్ విల్ బి ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. హయ్యర్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్, ఓకే, మోర్ విల్ బి ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకే, మోర్ విల్ బి ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇక్కడ అన్నిటికన్నా పెద్ద వాల్యూ దేనికి ఉంది, రేట్ కాన్స్టెంట్ పెద్దది ఉంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తొందరగా అయిపోతుంది అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా పెద్ద వాల్యూ 10⁻+2. ఓకే, సో అదే ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్.
Okay, so what is the 12th question? The rate constant for the reaction is given by K is equals to A into, ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, K is equals to A into e power minus EA by RT. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, స్పీడ్గా అయిపోతాయి, కానీ కష్టంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి అంతే. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ విచ్ ఫ్యాక్టర్, నా క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ డిక్రీజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఈ ఈక్వేషన్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ డిక్రీజ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ డిక్రీజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. అసలు ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, దీన్ని అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారు. ఓకే, కే అంటే ఏంటి, రేట్ కాన్స్టెంట్, ఏ అంటే అర్హీనియస్ ఫ్యాక్టర్, ఈ అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, ఈఏ క్యాపిటల్ ఈఏ అంటే ఏంటి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై ద రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఓకేనా, ఈఏ. ఆర్ టీ మీకు తెలుసు, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎంత తక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, లోయెస్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు దేన్ని డిక్రీజ్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుతుంది, ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో, ఈ టర్మ్స్లో దేన్ని డిక్రీజ్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుతుంది, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించాలి. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ టర్మ్ ఏది, ఇందులో ఈ ఏ అనేది తగ్గించాలి. ఓకే, దేన్ని తగ్గించాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, TKAEA, TKAEA. దేన్ని తగ్గించాలి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించాలి. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ లోయెస్ట్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హైయెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో లెట్ us go for the 13th question. Okay, and next, if in a reaction A gives rise to B, if the concentration of A is 4 times, increases 4 times in a reaction, ఇది చూడండి, in a reaction A to B, A నుంచి Bకి, if okay na, in a reaction A to B, if concentration of A increases 4 times anta. Okay na, concentration of A increases 4 times, the rate of reaction becomes doubled. Okay, the rate of reaction becomes doubled, rate of reaction is doubled. Okay, then the order of the reaction is dash. Options చూడండి, ఆప్షన్ ఏ 0, 1, half, 2, 0, 1, half, 2. ఓకే, సో ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూడండి, చాలా ఈజీ అండి, ఏం లేదు, మీరు చిన్న చిన్న ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం సమ్స్ అన్నీ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకేంటి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ N, ఇదే కదా రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏమో ఇనీషియల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఏవే ఉంది, దానికేమో రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాసాం. తర్వాత ఏమైంది, రేట్ డబుల్ అయిందంట, అంటే రేట్ డబుల్ అయిందంటే R బికమ్స్ 2R, కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో 4 times పెరిగింది, అంటే K అలాగే రాద్దాము, ఏ బదులు 4 times 4A రాస్తున్నా, హోల్ పవర్లో N ఉంది, దీన్నేమో సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు డివైడ్ చేసి చూడండి, ఫ్రమ్ 1 and 2 డివైడ్ చేసేసేయండి, ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. N వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి, ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు అక్కడ. ఓకేనా, డివైడింగ్ 2/1 అంటే 2R/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ 4A పవర్ N బై K ఇంటూ A పవర్ N, K క్యాన్సిల్, R క్యాన్సిల్. ఓకేనా, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4A పవర్ N బై A పవర్ N అని వచ్చింది మనకి ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4A పవర్ N, A పవర్ మైనస్ N అవుతుంది కదా, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4A 4N
ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్, దీన్నే 4 పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎన్. ఓకే, మళ్ళీ ఏ పవర్ మైనస్ ఎన్ పైకి వెళ్తే ఏ పవర్ మైనస్ ఎన్ అవుతుంది. సో ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో మనకి ఏమొచ్చింది, 2 = 4 పవర్ ఎన్ అని వచ్చింది. 4ని 2 స్క్వేర్ అని రాసుకోండి, మళ్ళీ 2 స్క్వేర్ పవర్ ఎన్ వచ్చింది. సో 2 పవర్ 1 = 2 పవర్ 2n, అంటే 2n = ½ పవర్స్ ఈక్వేట్ చేయండి. కింద రాస్తే కనబడదేమో. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్గా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా, చెక్ చేసుకోండి. ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్. సో 2 పవర్ 1 = 2 పవర్ 2n అని వచ్చింది, అంటే 2n = 1, అంటే n = ½ సో ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ వాట్, హాఫ్ అని వచ్చిందండి. ఆప్షన్ సి అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ 13th question. Very very important question. Most of the times that question is repeated. Okay, so please check. Okay, next. Okay, next let us go to 14th question. Okay, 14th question చూడండి. The unit of rate constant for second ordered reaction is, unit అంట, unit of rate constant for second ordered reaction. ఓకేనా? యూనిట్కి ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాను నేను, 4 ఆప్షన్స్ రాస్తే టైం పడుతుంది మీకు. యూనిట్ ఫర్ రేట్ కాన్స్టెంట్కి యూనిట్ ఏంటి, మోల్ పవర్ 1 - 1, లీటర్ పవర్ n - n, మోల్ పవర్ 1 - n, లీటర్ పవర్ n - 1, సెకండ్ పవర్ -1. దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్, జనరల్ యూనిట్ అనమాట, రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి n ప్లేస్లో 2 పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? n = 2, అంటే అప్పుడు రియాక్షన్, అప్పుడు యూనిట్ ఏమవుతుంది, మోల్ పవర్ 1 - 2, లీటర్ పవర్ 2 - 1, సెకండ్ పవర్ -1, అంటే మోల్ పవర్ 1 - 2 అంటే -1, లీటర్ పవర్ 1, సెకండ్ పవర్ -1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇదే ఆన్సర్. ఆ 4 ఆప్షన్స్ వాడు ఇచ్చాడు, ఆ 4 ఆప్షన్స్లోంచి మీరు ఇది వెతుక్కోవాలి. అయితే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ వాట్, రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్కి ఫార్ములా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు 15th question. ఓకేనా? 15th question చూడండి. Question number 15. A chemical reaction A plus 2B gives rise to, A plus 2B gives rise to AB2. ఓకేనా? ఇట్ ఫాలోస్ ఇన్ 2 steps, ఫాలోస్ 2 steps అంట. ఓకేనా? ఏంటవి 2 steps? A plus B gives rise to, A plus B gives rise to AB, ఇదేమో స్లో స్టెప్ అంట. AB plus B, AB plus B gives rise to AB2, ఇదేమో ఫాస్ట్ స్టెప్ అంట. ఇది వాడు ఇచ్చాడు. The order of the reaction is, the order of the reaction is, ఆర్డర్ కావాలి, ఇంతకన్నా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డాష్. ఆప్షన్స్ ఏమొచ్చాడు, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. ఓకేనా? ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కెన్ బి నోన్ ఫ్రమ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. స్లోయెస్ట్ స్టెప్ కదా, స్లోయెస్ట్ స్టెప్లో సొల్యూషన్ తీసుకోండి. ఓకే, number of reactants in RDS is equal to order. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే, నెంబర్ ఆఫ్ స్లోయెస్ట్ స్టెప్లో నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ 2 ఉన్నాయి, A1 B1. సో హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ 2, సో ఆర్డర్ ఈజ్ 2. ఓకేనా? RDS, నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇన్ RDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 16th question చూడండి.
16th question. Given T half is equal to 1 by Ka. Given half life period question student, 1 by Ka. Okay, then order of the reaction is, T half ఇచ్చాడు is equal to what? 1 by Ka. Order of the reaction is dash. Options 0, 1, 2, 3. Okay, 0, option B 1, option C 2, option D 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలి? టీ హాఫ్కి ఫార్ములా ఉంది. ఓకేనా, టీ హాఫ్కి ఫార్ములా ఏంటి? వీ నో దట్, సొల్యూషన్ చూసుకోండి. వీ నో దట్ టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై కేఏ పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ కేఏ ఒకటే ఇచ్చాడు, కానీ యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి? కేఏ పవర్ n మైనస్ 1. ఓకేనా, 1 బై కేఏ పవర్ n మైనస్ 1. ఇది యాక్చువల్ టీ హాఫ్కి ఫార్ములా. ఇక్కడ కే అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్, ఏ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎన్ అంటే ఆర్డర్. ఓకేనా, కే అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్, ఏ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, ఎన్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా సమ్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 1 బై ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డాష్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు 1 బై కేఏ, 1 బై కేఏని 1 బై కేఏ పవర్ n మైనస్ 1తో ఈక్వేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 1 కే తీస్తాం అనుకోండి, ఏ పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ n మైనస్ 1 అంట. అంటే n మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ 1ని అటుపక్క పట్టుకెళ్తే n ఎంత అవుతుంది? 1 ప్లస్ 1 అవుతుంది, అంటే 2. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ 2. ఓకేనా, సెకండ్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇది. టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఏ పవర్ n మైనస్ 1. టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 బై కేఏ పవర్ n మైనస్ 1. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్ చూడండి. 17th క్వశ్చన్, ద రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు 2NO2F గివ్స్ రైస్ టు 2NO2 ప్లస్ F2. ఓకే, దీనికి రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడనమాట. గివెన్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ NO2F. ఓకే, దెన్ ఇదే మొత్తం డేటా ఇచ్చింది ఇదే. దెన్ RDS మే బీ డాష్. కింద ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. RDS అంటే రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్, అంటే స్లోయెస్ట్ స్టెప్. వాడు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో స్లోయెస్ట్ స్టెప్ ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. 2NOF2 గివ్స్ రైస్ టు 2NO2 ప్లస్ F2. ఇది ఆప్షన్ ఏ. ఓకేనా, యాక్చువల్గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో NO2F ఉంది అంటే అదే మీకు రియాక్టెంట్స్ సైడ్లో కనిపించాలి. ఓకేనా, రియాక్టెంట్స్ సైడ్లో కనిపించాలి, NO2F కనిపించాలి. అలాంటి ఈక్వేషన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే 4 ఆప్షన్స్లో రియాక్టెంట్స్ సైడ్లో NO2F ఎక్కడ కనిపిస్తుందో చూడండి. ఓన్లీ NO2F మళ్ళీ. ఓకేనా, దాంతోపాటు ఇంకేం ఉండకూడదు. NO2F ప్లస్ F ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బిలో, అంటే ఇది రూల్డ్ అవుట్. నేనేం చెప్పాను? ఓన్లీ NO2F కనబడాలి ప్లస్ F2. ఆప్షన్ సి చూడండి, NO2F గివ్స్ రైస్ టు NO2 ప్లస్ F. సో ఒక్కటే కనిపించింది కదా, అప్పుడే కదా రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదే అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్కే కదా ఇదే రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, అదే చూసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, ఆప్షన్ డి NO2 ప్లస్ F గివ్స్ రైస్ టు NO2F. సో రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ని బట్టి ఈక్వేషన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి అవుతుంది. నెక్స్ట్ విల్ గో టు 18th క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ 18th క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్, if A is the initial concentration, then half life. If A is the initial concentration. Okay, now if A is the initial concentration, then half life time is
దెన్ హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ డాష్. అంటే ఇది ఫార్ములా లాంటిది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దెన్ హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ డాష్. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ ఏ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఏ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఏ. ఆప్షన్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. ఈ సింబల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చదవాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఆప్షన్ డి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరో చెప్పాలి. మనకి టీ హాఫ్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, టీ హాఫ్ ఫార్ములా ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ఒకటి, అది ఇగో ఇట్లాంటి ఫార్ములా. ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి? 0.693/k. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా జనరల్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్ అని కూడా అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్కి ఇదే ఫార్ములా. టీ హాఫ్కి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. సో ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్ టీ హాఫ్కి ఫార్ములా అయింది. సో ఇందులో ఏ టర్మ్ అనేది లేనే లేదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఏ. ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏ అంటే ఏంటి అక్కడ? ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు 19th question. For producing effective collisions, okay, the collision molecules must possess dash. ఓకేనా? ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్ ఉండాలి అంటే ఏం జరగాలి? ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఇదే కండిషన్స్ 4 ఆప్షన్స్లో అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్. ఓకే, కొలిషన్ థియరీలే చదువుతారు ఇది మీరు. ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్ ఆర్ గివెన్ బై డాష్. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు? నేను ఆప్షన్స్ అన్నీ రాయను, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటే రాస్తాను. ఓకేనా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆప్షన్స్ అన్నీ ఏవో ఇచ్చాడు, దాంట్లో మీరు కరెక్ట్గా ఈ టర్మ్స్ కనబడాలి. ఏంటవి? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్ జరగాలంటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ప్లస్ ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్. ఓకేనా? ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ కొలైడింగ్ మాలిక్యూల్స్. ఈ రెండు ఉంటేనే కొలిషన్స్ని ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్ అంటాం, లేకపోతే కొలిషన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ఎఫెక్టివ్. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆప్షన్స్ అన్నీ రాసి నేను నా టైం వేస్ట్ చేసుకోదలుచుకోలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు 20th question. Question number 20. R is equal to వాడిచ్చిన వాల్యూ చూడండి. R is equals to K into A power 3/2 into B power -1. Okay, then order of the reaction is ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ చేయాలి. మీకు తెలుసు కదా, సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్. ఓకేనా? ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డాష్. ఓకేనా? సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పవర్స్ యాడ్ చేయండి. సో 3/2 ప్లస్ -1 అంటే 3/2 -1 అంటే -1/2 అనమాట. సో ఆర్డర్ ఈజ్ వాట్? -1/2. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో A 3/2, B 1/2, A 3/2, B -1/2, C 0, D none. సో ఆప్షన్ బి వస్తుంది కదా, -1/2 వచ్చింది. మనకి పవర్స్ యాడ్ చేసుకోవడమే. ఆర్డర్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ పవర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ఓకే, ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సేమ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్. ఓకే, సేమ్ ఇలాంటిదే ఇంకొకటి ఇచ్చాడు చూడండి. ద రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ dx/dt. ఓవరాల్ ఆర్డర్ కావాలంట. మళ్ళీ సేమ్ ఇలాంటిదే ఇంకోటి. ఓకేనా? dx/dt ఆర్ బదులు dx/dt అని ఇచ్చాడు. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. K ఇంటూ A పవర్ 1/2 ఇంటూ B పవర్ 3/2.
ఓకే, దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఈజ్, ఓవరాల్ ఆర్డర్ కావాలి. ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఈజ్ డాష్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ ఏ 2, ఆప్షన్ బి హాఫ్, ఆప్షన్ సి 3/2, ఆప్షన్ డి 1. సో హాఫ్ ప్లస్ 3/2 సమ్ ఆఫ్ ద పవర్సే కదా. ఓకేనా, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్. యాడ్ ద పవర్స్, యూ విల్ గెట్ ద ఆర్డర్. ఓకే, solution for 21st question. Order is equal to sum of the powers. Okay, now order is equal to what? Sum of the powers. So half plus 3/2 అంటే 4/2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్, అంటే ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది, సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు 22nd క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యింది క్వశ్చన్. 22nd వన్. సో వాట్ ఈస్ 22nd క్వశ్చన్? హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ 250 seconds. హాఫ్ లైఫ్ నేను డైరెక్ట్ టీ హాఫ్ అని రాస్తాను, మొత్తం రాయట్లేదు. టీ హాఫ్ ఫర్ అ zero ordered reaction, T half for zero ordered reaction is equal to 250 seconds and 250 seconds అని ఇచ్చారు. ఓకే, దెన్ T 75%, T 100% will be how much? Then find T 75% and T 100%. ఇదేంటి? హాఫ్ లైఫ్ అంటే T half అంటే T 50% అని కదా మీనింగ్. ఓకేనా, సొల్యూషన్ చూసుకోండి. టీ హాఫ్ అంటే ఏంటి? టీ 50%. అది ఎంత ఇచ్చాడు? 250 seconds అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు టీ 75%కి టీ హాఫ్కి రిలేషన్ మీకు గుర్తుండాలి. ఈ పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ ఇస్తాను, అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నోట్ అని రాసుకోండి, నోట్. ఓకే, టీ హాఫ్ అంటే ఏంటి? టీ 50%. ఓకే, టీ 75% కావాలంటే T 75% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ T 50%. ఓకే, అది నోట్. అలాగే T 100% కావాలంటే T 100% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ T 50%. అంతే కదా, 2 ఇంటూ T 50%. సో ఇప్పుడు ఆ రెండు నోట్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా సమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ప్లీజ్ ఈజీ సమ్స్. దీస్ ఆర్ వాట్? ఈజీ సమ్స్. వెరీ వెరీ వన్ స్టెప్లో అయిపోయే సమ్స్ అనమాట. సో T 75 ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? 3/2 ఇంటూ కదా. ఓకేనా, సొల్యూషన్ చూడండి. ఇక్కడ T 75% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ T 50%. మనకి T 50% ఏమో 250 అని ఇచ్చాడు. సో 3/2 ఇంటూ 250 అంటే ఎంత వస్తుంది? 1 జర్ 125 జర్ అంటే 375 వస్తుంది. 375 seconds. ఇదెంత? T 75% ఏమో 375 seconds వచ్చింది. అలాగే T 100% అంటే 2 ఇంటూ T 50% కదా, అంటే 2 ఇంటూ 250 అంటే 500 seconds వస్తుంది. సో T 75 ఏమో 375 seconds, T 100 ఏమో 500 seconds. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ కూడా అలానే ఇచ్చాడు, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ నేను రాయట్లేదు, జస్ట్ సమ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, అలాగే 23rd సమ్ చూడండి. 75% ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్, 75% ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 32 minutes. 75% కంప్లీట్ అయిపోయిందంట. ఎన్ని మినిట్స్లో? కంప్లీటెడ్ ఇన్ 32 minutesలో. ఓకేనా, 32 minutes. 50% ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డాష్. 50% ఆఫ్ ద రియాక్షన్, 50% ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డాష్. అది క్వశ్చన్. వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డాష్. ఓకే, ఆప్షన్స్ 24, 16, 18, 23.
24, 16, 18, 23 మినిట్స్ అనమాట, అన్ని మినిట్స్లో. ఓకే, ఆప్షన్స్ కూడా మినిట్స్లోనే ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేయాలి? సేమ్ ఇందాక లాంటి ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. T75 తెలుసు మనకి. T75 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ T50 కదా. T75 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకేనా, T75% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 3/2 ఇంటూ T50%. ఓకేనా, సో 3/2 ఇంటూ T50%. ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోండి. T75% సొల్యూషన్ ఏంటి? T75% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ T50%. ఓకేనా, సో T75% 32 మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయితే ఇది 32 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ T50%. అంటే 32/3/2 చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకేనా, 32/3/2. ఓకేనా, సో T50% ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 32/3/2 అంటే 32 ఇంటూ 1 సెకండ్ చెక్ చేసుకున్నా. 50% ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్, ఇక్కడ 75 కాదు 100 ఇచ్చాడు, మార్చాడా? ఓకే, 75% of the first ordered reaction is completed in 32 minutes. And 50% of the reaction would be completed in dash. 32 is equal to 3/2 into T50 కదా, అంతే. 32/3/2 అంటే 32, this will become reciprocal. 32/3, or else you can do even like this, no? 3/2, 32/3 into 1/2. Okay, so however it is 16/3 you are getting. Your option is not there. I think this is 75 కాదేమో, 100 అయి ఉంటుంది. 100, take it as 100%, then you will find the answer. ఓకేనా, T అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం. ఓకే, take it as 100%. 100% of first ordered reaction completed in 32 minutes. T 100% is equals to 2 into T 50% కదా మనకి ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా. సో T 100% ఏమో 32 minutes is equal to 2 into T 50%. సో ఇప్పుడు T 50% కావాలంటే, అంటే T half కావాలంటే 32/2 అంటే 16 minutes ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 75 కాదు 100 తీసుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. బి, ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఏదైనా సరే ఈ నోట్ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ నోట్ పాయింట్స్. ఓకే, 75% అడిగినప్పుడు, 50% అడిగినప్పుడు, ఓకే, దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఫెచింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్స్ ఫర్ అ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ 0.1 m అండ్ 0.01 m. ఓకే, ఇది చూడండి క్వశ్చన్, 24th క్వశ్చన్. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్స్, టీ హాఫ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అట్ టీ హాఫ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ at initial concentrations and initial concentrations 0.1 m and 0.01 m are T halves ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ 5 and 50 minutes respectively. 5 and 50 minutes respectively. Okay, then the order of the reaction is, question కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. Then the order of the reaction is, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్స్ 0, 1, 2, 3.
ఆప్షన్ బి 1, ఆప్షన్ సి 2, ఆప్షన్ డి 3. ఓకే, టీ హాఫ్ ఆఫ్ ఒక రియాక్షన్కి టీ హాఫ్ ఏమో 5 మినిట్స్ అంట. 0.1 m ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్కి టీ హాఫ్ ఏమో 5, 0.01 m ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్కి టీ హాఫ్ ఏమో 50. ఇప్పుడు ఆర్డర్ కావాలి, మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కావాలి. కరెక్ట్గా అర్థమైంది ఆ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? టీ హాఫ్స్ ఇచ్చాడు. 0.1 మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0.1 ఉన్న రియాక్షన్కి టీ హాఫ్ ఏమో 5 మినిట్స్, 0.01 m ఉన్న రియాక్షన్కి టీ హాఫ్ ఏమో 50 మినిట్స్. ఇలాంటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏమై ఉంటుంది? ఓకే, సో అది ఫైండ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సొల్యూషన్లో మనం ఫార్ములా ఇందాక వేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా వేసుకోండి. T1 అనుకుందాం, T1 హాఫ్ బై T2 హాఫ్, ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ A1 A2 అనుకుందాం, A2 బై A1. ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A2 బై A1 హోల్ పవర్ n-1. ఓకేనా, టీ హాఫ్స్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్కి టీ హాఫ్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, ఫర్ విచ్ ఆర్డర్డ్ అన్నది ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, చూడండి. సో T1 హాఫ్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ A2 అంటే సెకండ్ తీసుకుందాం, అంటే 0.01 బై 0.1 హోల్ పవర్ n-1. ఇటుపక్క టీ హాఫ్ ఫస్ట్ దానికి ఎంత ఇచ్చాడు? 5 మినిట్స్, సెకండ్ దానికేమో 50 మినిట్స్. ఓకే, సో 5/50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత అనమాట. అంటే 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 బై 0.1 అంటే 1/100 బై 1/10 అంటే 10 వస్తుంది. ఓకేనా, 10⁻², దీన్ని 10⁻²గా తీసుకోండి, బై 10⁻1గా తీసుకోండి, దీన్ని 0.1ని పవర్లో n-1 వేసుకోండి. ఓకేనా, సో 1/10 అంటే ఇది కూడా 0.1 హోల్ పవర్ వేసుకుందాం. 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది పైకి తీసుకెళ్తే 10⁻² + 1 అవుతుంది, అంటే -1 అవుతుంది, హోల్ పవర్ n-1. దీన్ని కూడా 10⁻1 అనే రాసుకోవచ్చు కదా, ఇటు పక్క కూడా 10⁻1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻1 హోల్ పవర్ n-1. అంటే పవర్స్ ఈక్వేట్ చేయండి. ఇప్పుడు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1, n-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అంటే n ఎంత అవుతుంది? 1 + 1 అవుతుంది, అంటే సెకండ్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇదనమాట. T1 హాఫ్ బై T2 హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 బై A1 హోల్ పవర్ n-1. ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ విల్ గో ఆన్ టు ద 25th క్వశ్చన్. ఓకేనా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. Okay, the concentration of the reaction decreases from 0.2 to 0.05 m anta. Concentration of a reaction decreases from 0.2 to 0.05 m. 0.2 to 0.05 m. కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయింది. ఓకే, ఇన్ 5 మినిట్స్. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ 5 మినిట్స్. ఓకే, టైం కూడా ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏంటి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? ఓకే, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ డాష్. ఓకే, సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాను. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టైం టేకెన్. ఇక్కడ చేంజ్ ఎంత వచ్చింది? రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టైం టేకెన్. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? 0.2 మైనస్ 0.05. 0.2 మైనస్ 0.05
బై టైం టేకెన్. ఇక్కడ మినిట్స్లో ఇచ్చాడు కానీ ఆప్షన్స్ అన్ని సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 5 × 60 minutes 60 seconds. ఓకేనా. 0.2 - 0.05 ఎంత? 0.15. ఓకేనా. 0.15 బై 5 × 60. ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 5 × 10⁻⁻4 వస్తుంది. ఓకేనా. 5 × 10⁻⁻4. ఓకే. మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పర్ సెకండ్. మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పర్ సెకండ్. దీన్నే ఆప్షన్లో 0.0005 అని ఇచ్చాడు. ఓకే. సో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. జస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్. చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ బై యూనిట్ టైం. రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్కి ఫార్ములా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఆన్ టు ద 26th question. In a first ordered reaction, the concentration of reactants decreases from. In a first ordered reaction. Okay, now first ordered reaction lo concentration tagipendanta. Concentration of reactants decreases from 0.6 moles to 0.3. Okay, in 15 minutes. Okay, the time taken for concentration, time find cheyali ippudu manam. The time taken for concentration to change from 0.1 to from 0.1 mole to 0.25 moles in minutes is dash. Okay, so options చూడండి. ఆప్షన్ ఏ 1.2 minutes, ఆప్షన్ బి 12 minutes, ఆప్షన్ సి 30 minutes, ఆప్షన్ డి 3 minutes. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత? 0.6 నుంచి 0.3 అవ్వడానికి అంటే హాఫ్ అయింది కదా. ఇది మీరు చెక్ చేయండి. 0.6 నుంచి 0.6 టు 0.3 అంటే అది హాఫే కదా. టీ హాఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 15 minutes ఇచ్చాడు. 15 minutes అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనల్ని ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు? ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషను 0.1 m నుంచి 0.25 mకి తగ్గితే టైం ఎంత పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. 0.1 నుంచి 0.25కి తగ్గాలి అంటే ఏంటి? 0.1లో హాఫ్ ఎంత? ఓకే, చూడండి. జస్ట్ స్టెప్ వైజ్గా వేసుకుందాం దీన్ని. అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. 0.1లో హాఫ్ 0.1 హాఫ్ అవ్వాలంటే 0.05 అవ్వాలి. 0.05 హాఫ్ అవ్వాలంటే అప్పుడు 0.25 అవుతుంది. అంటే మనం టీ హాఫ్ని ఇక్కడ 2 సార్లు వాడుతున్నాం. ఇదొకసారి టీ హాఫ్, ఇదొకసారి టీ హాఫ్. అంటే 0.1 నుంచి 0.25 అవ్వాలంటే ముందు 0.5 దాంట్లో హాఫ్ ఫస్ట్ తీసుకుందాం. దాంట్లో ఇంకో హాఫ్ తీసుకుంటే కదా 0.25 వస్తుంది. అంటే టీ హాఫ్ని మనం 2 times తీసుకోవాలి. ఒక టీ హాఫ్కి 15 minutes పట్టింది, అలాగే ఇంకొక టీ హాఫ్కి కూడా 15 minutes పడుతుంది. అంటే టోటల్ టైం ఎంత పట్టినట్టు? 0.1 moles 0.25 moles అవ్వాలంటే 2 టీ హాఫ్లు తీసుకోవాలి. టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × టీ హాఫ్స్ అంటే 2 × 15 minutes అంటే 30 minutes పట్టిందన్నమాట. 0.1 mole కాన్సన్ట్రేషన్ 0.25 moles అవ్వాలి అంటే 30 minutes పడుతుంది. అంటే ఆప్షన్ సి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సింపుల్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 27th question చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ద రియాక్షన్? ఇది చూడండి 27th question. CH3 క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 plus NaOH gives rise to CH3COO Na plus C2H5OH. CH3COO Na plus C2H5OH. ఇది ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. మీరు ఇది కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ వాట్? సాపోనిఫికేషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సాపోనిఫికేషన్ రియాక్షన్. దీంట్లో ఆర్డర్ ఎంత, మాలిక్యులారిటీ ఎంత?
ఆప్షన్స్ ఏమో ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ, ఆప్షన్ బిలో కూడా ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ, ఆప్షన్ సి ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ, ఆప్షన్ డి ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ. ఇక్కడ నేను నంబర్లు రాసేస్తాను. 2112 2112 అలాగే 1212. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రియాక్షన్కి ఆర్డర్ ఎంత, మాలిక్యులారిటీ ఎంత? ఎన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్, ఓకేనా? ఎన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయో అదే మాలిక్యులారిటీ కూడా. ఇక్కడ కంప్లీట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. యాక్చువల్గా ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్గా మారిందో ఆ నంబర్ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఎన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో ఆ నంబర్ని మాలిక్యులారిటీ అంటాం. ఎంత కన్వర్ట్ అయిందో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రొడక్ట్స్, యూ కాల్ దట్ as ఇట్స్ ఆర్డర్. ఓకే, వెరాజ్ హౌ మెనీ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మాలిక్యులారిటీ. ఓకే, ఇక్కడ 2 పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, 2 కూడా కన్వర్ట్ అయిపోయాయి అనమాట. సో ఆర్డర్ ఈజ్ 2, మాలిక్యులారిటీ ఈజ్ ఆల్సో 2. ఇది కూడా అడిగాడు ఎంసెట్లో, ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్లో ఇది కూడా క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద 28th క్వశ్చన్. ఓకే, 28th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. 28th క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ 27 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర, ఫర్ ఎ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ at 27 degrees, the ratio of time required for 75 to 25%. అంటే T75కి T75%కి T25%కి రేషియో కావాలంట. ఓకే, at 27 degrees centigrade ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్, ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్కి T75కి T25కి రేషియో కావాలి. ఆప్షన్స్ చూడండి, 3, ఆప్షన్ బి 2.303, ఆప్షన్ సి 4.68, ఆప్షన్ డి 0.477. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303/T log A బై A మైనస్ ఎక్స్. ఏ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషను, ఎక్స్ అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ T సెకండ్స్, అవుట్ ఆఫ్ ఏ మోల్స్ ఎక్స్ మోల్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో ఇది ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో T75 టీ ఇటు రాసుకుని K ఇటు రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, సో T75% అనే ఫార్ములా రాసుకునేటప్పుడు, లేకపోతే T1 అనుకుందాం, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 275 అనుకుందాం, 2.303/K1 అనుకుందాం, K1. ఓకేనా, లేకపోతే K అనేది ఒకటే కదా కాన్స్టెంట్. లాగ్ 7, ఏ ఇనిషియల్ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 100 ఉంటుంది, టైం T సెకండ్స్ తర్వాత 75% కన్వర్ట్ అయింది, అంటే ఏ మైనస్ అంటే 100 - 75 చేయాలి. 100 - 75 అంటే T75 ఎంత వస్తుంది? 2.303/K log 100/25. ఓకేనా, log 100/25 అంటే log 4 అనమాట. ఓకేనా, ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? T75% ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, తర్వాత T25% కూడా సేమ్ అదే ఫార్ములాలో వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ T75% మనకి ఎంత వచ్చింది? ఫార్ములా 2.303/K log 4 వచ్చింది. అలాగే T25% చేస్తే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి, నేను డైరెక్ట్గా వాల్యూ వేస్తున్నాను. 2.303/K log 4/3 వస్తుంది, అంతే కదా. 100/25 75 వస్తుంది, 100 - 25 చేస్తే 75, 100/75 అంటే 4/3 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ రెండిట్లకి రేషియో తీయాలన్నమాట. టేక్ రేషియో ఆఫ్ దిస్ 2.303/K, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే ఈ రేషియో కదా అడిగాడు వాడు, T75/T25 రేషియో. ఓకేనా, T75/T25, T75%/T25% ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 4/3. మళ్ళీ log 4/3ని log 4 - log 3 అని రాసుకోవచ్చు. log 4 -
log 3. log 4 వాల్యూ log 3 వాల్యూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. log 4 వాల్యూ ఏమో 0.602 బై 0.602 మైనస్ 0.4771. log 3 వాల్యూ ఎంత 0.47. సో 0.602 బై ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 0.13 వస్తుంది. 0.13 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసి చూస్తే మీకు 4.683 ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ సి అనమాట. సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం అనేది నేర్చుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్కి T12కి ఫార్ములా ఉందన్నమాట అది. ఓకే, నెక్స్ట్ 29th క్వశ్చన్ చూడండి. రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ కే వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.0693 మినిట్ పవర్ -1 అని. వాట్ ఈజ్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ మినిట్స్? వాట్ ఈజ్, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చనే. వాట్ ఈజ్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ in minutes? What is the time required in minutes for reducing the initial concentration? For reducing the initial concentration to 2.5 moles anta. 2.5 moles per liters per second. Okay, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 2.5 మోల్స్కి తగ్గించేయాలి. ఓకే, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ రాయలేదు నేను. ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ 20 moles per liters, ఫ్రమ్ 20 moles per liters నుంచి 20 moles per liters నుంచి 2.5 moles per litersకి తగ్గించాలి కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, అప్పుడు టైం ఎంత పడుతుంది అది క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు, టైం ఎంత 20 moles నుంచి 2.5 molesకి తీసుకురావడానికి టైం ఎంత పడుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, మనకేంటి ఫార్ములా ఏంటి? T12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.693 బై కే కదా, అక్కడ కే వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు T12 ఎంత అవుతుంది? 0.693 బై 0.0693 అంటే T12 ఏమో ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 10 వస్తుంది. T12 ఏమో 10 minutes అనమాట. ఓకేనా, ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే 10 వస్తుంది. T12 అనేది 10 minutes అని వచ్చింది మనకి. దేర్ఫోర్ T12 ఈజ్ 10 minutes. ఓకే, T12 10 minutes అయింది. సో ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తగ్గాలి? 20 నుంచి 2.5 తగ్గడానికి అంటే ఫస్ట్ 20 నుంచి 10కి తగ్గాలి, 10 నుంచి 5కి తగ్గాలి, 5 నుంచి 2.5కి తగ్గాలి. అప్పుడే కదా 20 నుంచి 2.5 అంటే ఇన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇందులో ఎన్ని T12లు ఉన్నాయి? T12, 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 3 T12లు ఉన్నాయి. అంటే టైం టేకెన్ ఎంత అవుతుంది? టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ T12s అంటే 3 ఒక్కొక్క T12 10 minutes అనమాట. సో టైం టేకెన్ విల్ బి హౌ మచ్? 30 minutes పడుతుంది. అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషను 20 moles per liter నుంచి 2.5 moles లీటర్స్కి తగ్గడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టింది అంటే ఎన్ని T12s ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అసలు అందులో, దాంతో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో 30 minutes పడుతుంది ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు అడిగారు. నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి చూడండి. ప్లాట్ ఆఫ్ లాగ్ కే అంట. ప్లాట్ ఆఫ్ లాగ్ కే. ఓకే, లాగ్ కే వర్సెస్ 1/t. లాగ్ కే వర్సెస్ 1/t గివ్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. గివ్స్ ఏ straight line graph. Okay, gives a straight line graph. Okay, the slope of the line would be equal to, the slope of the line would be equal to
the slope of the line would be equal to dash. Options: option A minus EA by R, okay, option B minus EA by 2.303 R, minus EA by 2.303 R, option C EA by R, EA by R, option D దీనికే ప్లస్ పెట్టుకోండి EA by 2.303 R. ఓకే, ఆన్సర్ ఇదే అవుతుంది, బి అవుతుంది. అసలు ఏంటది, అది ఎలా చేయాలి, అసలు క్వశ్చన్కి మీనింగ్ ఏంటి? దెర్ ఈజ్ అ గ్రాఫ్ ప్లాటెడ్ బిట్వీన్ లాగ్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ వర్సెస్ 1/t, దానికి మధ్యలో గ్రాఫ్ గీశారు. ఆ గ్రాఫ్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ వచ్చిందంట. జనరల్గా ఈక్వేషన్ ఏంటి, లాగ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ మైనస్ ఈఏ బై 2.303 RT. ఇది మనకి కావాల్సిన అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి ఆర్ సి మైనస్ mx ఫామ్ తోటి కంపేర్ చేయండి. ఓకేనా, కంపేర్ విత్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి, స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్. సో ఇది మనకి అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. దీన్ని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సితో కంపేర్ చేస్తే m అనేది స్లోప్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ m ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ ఉందన్నమాట, అందుకే ఆప్షన్ బి వస్తుంది. ఓకేనా, m ప్లేస్లో మైనస్ ఈఏ బై 2.303 R వస్తుంది. ఓకే, సో స్లోప్ ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ బి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్, ప్రతి క్వశ్చన్ని మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదివితే డెఫినెట్గా ఇందులోంచే వస్తాయి. ఇంతకు మించి అయితే క్వశ్చన్స్ ఏమీ ఇవ్వడు. దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ సే యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ యువర్ సూపర్ పవర్. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ అట్లీస్ట్ one time. That will be remembering, that will fetch you good marks. Okay, now keep learning, happy learning. Thanks for watching. Bye.